Hello, my dear student. How are you? Hope you're well. Yes, I'm also well. I'm fine. My dear friends, today I have come to you by taking your English class. I'm in class 5 English. Today we'll discuss about English. Okay? So, the student of class 5, my dear student, be ready and take your English book. Now we are going to start our class. Okay? I think you're ready. You're ready to do your English class. So, my dear student, before going to start our English class, I am to show my introduce. So look at the screen. The subject English class 5, unit 15. This is my introduce. My name is Shahinur Rahman Shahin, assistant teacher of Shibpur Government Primary School, Birampur, Dinajpur. And if you want, you can call me by this number 01788 243411. Dear friend, I think you have seen. Now we want to go the next level. Okay? So my dear student, before going to start our English class, I have to ask you some question. Can you give me the answer of this question, please? Okay, no problem. You try. You try, okay? I'm going to ask you some question. Look at the screen. The question number 1. Do you know when is your birthday? Do you know about the question? Do you know when is your birthday? Okay, I know. You know when is your birthday. The next question is, what do you do on this day? That means on the day of birthday. What do you do on this day? Okay. The next question is, do you know when your family members' birthday are? Do you know, my dear student? Do you know about your family? Your father's birthday, your mother's birthday, your sister's birthday, your brother's birthday. Okay. Next question is, do you know when your friend's birthday are? Yes, I know. Okay. The next question is, what do you do on your birthday? Do you know about your birthday? What do you do on this day? You wear new clothes, you eat cake, noodles, and good food, wearing new clothes, and enjoy. Am I right? Yes. Okay, my dear student, the next level is, now I am to
show you a picture. Okay, are you ready to see? Yes, I am going to show you one picture. Look at the picture. Wow, this is very nice picture. What can you see the picture? My dear student, can you guess what about the picture? What can you see the picture? Look at the picture carefully, attentively, and think about yourself. What is the meaning of this picture? Can you guess what is this? Perhaps we are looking some boys and girls gathering here and some mothers. Yes, am I right? Yes. So, what can you see in the picture? And what are the children doing? Can you guess? What are the children doing here? We are looking at some boys and girls is standing beside one girl and doing something. Okay, no problem. Now the next level. Do you have any experience about this party? Already you have decided this is a party. So what is the name of this party? Can you guess? Yes, you can guess already. So do you have any experience of this party? Yes, you have. No problem. Okay, come. Want to go advance? Look at the picture. What is this? Do you know about the picture? Have you even seen this picture? Yes, you have seen. How many candles can you see on the cake? We already decided that this is big cake, and on the cake there are some candles. Am I right? Yes, I am right. So, how many candles can you see on the cake? Please count this cake. Can I help you for counting? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I can see 9 candles on the cake. Is it right, my dear student? Yes, yes. What is written on the cake? We have a big cake and 9 candles, and we have seen on the candle some written by the English alphabet. So read and look at the picture and attentively. What is the alphabet and what is written on the cake? Can I help you? Okay. HAPPY. So happy. And the next word is BIRTH. Birth. DAY. Birthday. Happy birthday. So you can see happy birthday. Happy birthday. Okay. Today we'll learn about the happy birthday, or we're going to read today about
happy birthday. Wow, happy birthday. Do you know what is the mean happy birthday? Yes, I know. You all know about happy birthday. On this day, we have enjoy, lots of enjoy, wearing. I have told you before, wearing some new clothes and eating various foods and moving outing and etc etc. It can be. So next level. My dear student, before going to read out the text, so I am to we need to know about the vocabulary, the critical vocabulary, so we can discuss about this. Do you know the meaning of the following words? I recite the following words for your better understanding. Okay. You listen to me attentively. Okay, my dear student, look at the screen. There are some words. Okay, I recite the text and recite the word, and you all listen to me attentively. Okay. Birthday, special, born, celebrate, cake, candle, blow out, gift, enjoy, spend. Okay. So now you can read after me. Okay. First I will read, then you read, all read after me. Now start. Birthday. Okay. Special. Okay. Born. Celebrate. Cake. Candle. Blow out. Gift. Enjoy. Spend. Okay. Big clap. Now next level. My dear student, can you see the picture? What is this? Look at the picture. This is round and going round. Okay. Have you enjoyed it? Okay, it's fine. What is the word? Around. Around. Around means round. Round means চারিদিকে ঘোরা। এই যেটা ঘুরতেছে around. Around means চারিদিকে। Okay? Now next. Around means চারিদিকে ঘোরা. So we can make sentence about with the word. There is a circle around the home. There is a circle around the home. I repeat again. There is a circle around the home. Now next. What is this? Celebrate. Celebrate means observe. Look at the picture. Celebrate. There are some people enjoying here and doing something on the occasion. Celebrate. Udjapon. So what is this? We can make sentence with the word. People are celebrating Pohela Boishakh.
Wow. Do you know about the Pohela Boishakh? Yes, I know. You also wear on this day new clothes and enjoy on the outing and eating our tradition fish, ilish and pantha. Okay, do you enjoy it? Okay, thank you. The next is special. Look at the picture again. There is a cake, and on the cake some candle. Particular, বিশেষ, special মানে বিশেষ কিছু. So we know the cake is special for this day. We eat cake for on the special day. For example, our birthday, and it can be marriage day, and it can be any kinds of enjoyable day. We eat cake. So this is special, means particular and vishesh. Birthday is a special day. We can make a sentence with the word special. Birthday is a special day. Okay, next. Gift. Wow. Do you know about the gifts? Gift means, look at the picture, present. Gift means present. Upohar. Gift means upohar. We have seen that some gift here, what colorful paper is it? Okay. Shoykot got a gift from his father. I repeat again. Shoykot got a gift from his father. Have you even have any gift from your parents? I mean, from your father, from your mother? Yes, I think you have got. The next level is enjoy. Wow, look at the picture. Enjoy means anando, pleasure, anando, khushi, enjoy. So the picture says this is an enjoyable moment. It can be any enjoyable place, for example Eid or any musical party and other. We enjoy the Eid day very much. We enjoy the Eid day very much. Wow. We have celebrated last few days that our Eid al-Fitr. We have enjoyed lots. I think you have also enjoyed of this day. I'm saying about Eid al-Fitr, Eid Mubarak. Everybody enjoy the day. We enjoy the Eid day very much. We enjoy the Eid day very much. We all know the Eid is our special day for our Muslim, every Muslim. So the next word, candle. Look at the picture. Wax. Candles, mombati. We all know candles are lit on the cake. Blew out. What is the meaning of the word? Guess, my dear friend. Look at the picture. The one person is blew out the fire. And the next picture is the fire has put out.
out মানে কি ব্লো আউট মিন্স নিভে যাওয়া নিভে ফেলা প্রথম ছবিটাতে আগুন জ্বলাচ্ছিল ফু দেওয়া মাত্র নেক্সট ছবিটা কি বলতেছে আমাদের যে আগুনটা নিভে গেল দ্যাট মিন্স ব্লো আউট মিন্স পুট আউট ব্লো আউট মিন্স পুট আউট নিভে ফেলা দ্য বয় blows out the candles we can make sentence with the word. Now next, my dear student, now I am read out the text, and please you all please now ready, open your English book at page 58. My dear student, my dear all student of class 5, open your book. Dear student, open your English book at page 58. Okay. I am reading the text loudly. Please put your finger on the text. Are you ready, my dear student? Okay. Now, put your finger, okay? Put your finger on the text, okay? A person's birthday is a special day. This is the day, this is the date when the person was born. People around the world celebrate birthdays in different ways. In many countries, people celebrate with a cake. There are candles on the cake. There is one candle for each year of the person's life. People using a song of the person. At the end of the song, the person blew out the candles. How old is the birthday girl in the picture? In some countries, there is often a party for a children's birthday. The child's friends come to the home. There is special food like sweets. The children play games and sing. The friends often bring a birthday gift for the child. The gifts are wrapped in colorful paper. The gift may be a toy, a book, or some clothes. In some other countries, the friends cannot bring gift. The most important thing is to enjoy the day and spend the time with friends and family. My dear student, is your finger on the text? Is your finger on the text? Are you with me? Okay. I repeat again for your better understanding with the Bangla meaning. Okay. I'm reading loudly again the text and with meaningful with Bangla meaning. Okay. Now again you put your finger on the text. Okay, my dear friend. Okay. A person's birthday is a special day. একটা লোকের একটা ব্যক্তির একটা মানুষের এই জন্মদিনটা হচ্ছে একটা বিশেষ স্পেশাল একটা দিন, তাই না? আমরা মনে করি আমাদের যখন জন্মদিন আসে এটা আমাদের একটা বিশেষ দিন। আচ্ছা, দিস ইজ দ্য ডেট when the person was born. এটা সেই তারিখ, এটা হচ্ছে সেই তারিখ সেই দিন যে দিনটাতে মানুষ সেই লোকটা কি করলো, জন্মগ্রহণ করলো। People around the world celebrate birthdays in different way. এই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষেরা এটাকে এই জন্মদিনটাকে বিভিন্নভাবে উদযাপন করে। In many countries, অনেক দেশে people celebrate
মানুষ এটাকে উদযাপন করে উইথ এ কেক, জাস্ট একটা কেক দিয়ে এটাকে সেলিব্রেট করলো, এটাকে উদযাপন করলো। দেয়ার আর ক্যান্ডেল অন দ্য কেক, একটা মোমবাতি থাকে কেকটার উপরে। আচ্ছা, দেয়ার ইজ ওয়ান ক্যান্ডেল ফর ইচ ইয়ার অফ দ্য পার্সন লাইফ, প্রত্যেকটা মোমবাতি তার জীবনের প্রত্যেকটা একটা করে বছর। অর্থাৎ মোমবাতির উপরে যদি 10টা কেকের উপরে যদি 10টা মোমবাতি থাকে, তাহলে বুঝে নিতে হবে ওই ছেলে বা ওই মেয়ে বা ওই লোকটার ওই পার্সনের বয়সটা হবে 9 বা 10 বছর। অর্থাৎ যতগুলো মোমবাতি থাকবে তার বয়স হবে তত। পিপল সিং এ সং ফর দ্য পার্সন, মানুষ ওই ব্যক্তির জন্য, ওই লোকটার জন্য কি করে, ওই পার্সনের জন্য গান গায়। যেমন আমরা গান গাই, কিভাবে গান গাই? আমরা আমাদের দেশে কারো জন্মদিন উদযাপন করি, আমরা তখন করি হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ডিয়ার। যার নাম এখানে কি, যার আমরা জন্মদিন সেলিব্রেট করতেছি তার নামটা এখানে শেষে আমরা হাততালি দিয়ে কি করি, মোমবাতিটা নিভে ফেলি। তো এখানে কি বলতেছে দেখো, যে পিপল সিং এ সং ফর দ্য পার্সন, মানুষজন কি করে ওই ব্যক্তির জন্য গান গায়। অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য সং, যখন গানটা শেষ হয়ে গেল কি করে, দ্য পার্সন ব্লিউ আউট দ্য ক্যান্ডেল, ওই ব্যক্তি যার জন্মদিন সে কি করে, গান গাওয়া শেষ তখন সে মোমবাতিগুলো নিভে ফেললো। হাউ ওল্ড ইজ দ্য বার্থডে গার্ল ইন দ্য পিকচার, এই ছবিতে যে মেয়েটার জন্মদিবস পালন হচ্ছে তার বয়স কত, তোমরা কি বলতে পারো? এটা তোমাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন, যে তোমরা আসলে এখানে দেখবে। তাহলে আমরা কিভাবে, এর আগে আমরা জানে ফেললাম, অলরেডি আমরা জানে ফেলছি, কি জানে ফেললাম, যে কেকের উপরে যতগুলো মোমবাতি থাকবে তাহলে তার বয়সও ঠিক তত বছর। তাহলে তো আমরা নিশ্চয়ই বনে ফেলছি, এই যে মেয়েটা আমাদের বইয়ে, যে মেয়েটার বা যে ছেলেটার, যে মেয়েটা আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা মেয়ের জন্মদিন এখানে পালন হচ্ছে, তার বয়স কত আমাদের আর বোঝার বাকি নেই, আমরা অলরেডি এখানে মোমবাতি গুনেই আমরা বুঝে ফেলছি যে তার বয়স কত। ওকে, আমি পরবর্তী যাচ্ছি। দ্য নেক্সট, ইন সাম কান্ট্রিজ দেয়ার অফেন এ পার্টি, কিছু দেশে শুধু কি করে একটা পার্টি দেয় ফর এ চিলড্রেন বার্থডে, চাইল্ডস, শিশুর জন্মদিন উপলক্ষে। দ্য চাইল্ডস ফ্রেন্ডস কাম টু দ্য হোম, ওই শিশুর বন্ধুরা কি করে ওই তাদের বাসায় যায়। দেয়ার ইজ স্পেশাল ফুড, তখন কি করে সেখানে বিশেষ কিছু খাবার প্রস্তুত করা হয়, রান্না বান্না করা হয়। লাইক সুইটস, মিষ্টি তো থাকবেই। দ্য চিলড্রেন প্লে গেমস, শিশুরা কি করে গেম খেলে। অ্যান্ড সিং, গান গায়। হ্যাঁ, দ্য ফ্রেন্ডস অফেন্স ব্রিং বার্থডে গিফট, বন্ধুরা কখনো কি করে প্রায় তাদের জন্য জন্মদিনে উপহার নিয়ে আসে, ওই ফর দ্য চাইল্ড, ওই বাচ্চার জন্য। দ্য গিফট ওয়ার ওয়ার্কড ইন কালারফুল পেপার, আমরা নিশ্চয়ই দেখে ফেলছি, পাশের ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উপহারগুলো, সামগ্রীগুলো আমাদের সুন্দর সুন্দর কালার কাগজ দিয়ে, রঙিন কাগজ দিয়ে বানানো, একদম দেখতে যাতে সুন্দর দেখা যায় জিনিসটাকে মূলে আমরা বন্ধুকে উপস্থাপন করে দিই। আচ্ছা, দ্য গিফট মে বি এ টয়, সাধারণত জন্মদিবসের কি হয়, উপহারগুলো সাধারণত কি হয়, খেলনা জাতীয় হয়, এবং একটা বই হয়, অফ সাম ক্লোথস, আবার কিছু কাপড় চোপড় হয়। আচ্ছা, ইন সাম কান্ট্রিজ, কিছু দেশে দ্য ফ্রেন্ডস ডাজ নট ব্রিং গিফট, তারা আসলে উপহার সামগ্রী নিয়ে আসতে পছন্দ করে না, নিয়ে আসে না। তারা কি করে, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অফ থিংস ইজ টু এনজয় দ্য ডে, তারা মনে করে যে এই দিনটাকে আমরা আনন্দ উপভোগ করব, এটা তাদের কাছে বিশাল কিছু। তারা আসলে উপহার সামগ্রীকে বেশি মূল্যায়ন করে না, তারা আনন্দটাকে বেশি প্রাধান্য দেয়। আচ্ছা, তারপর কি হচ্ছে, এনজয় দ্য ডে অ্যান্ড স্পেন্ড টাইম উইথ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি, এবং সেই সময়টা তারা তাদের কি করে, তার বন্ধুর সঙ্গে এবং তার পরিবারের সঙ্গে কাটানোটাই তারা বেশি আনন্দ উপভোগ করে। তো বন্ধুরা, সো আই থিঙ্ক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড about the text. I'm trying to read out with your better understanding with Bangla meaning. Okay,
No. Next. Here you have to the silent reading. You will read the text with alone. Okay, in your home. Now, my dear student, here we can match some words. Look at the table. We know about the word. What is this? The left, special, celebrate, candle, blow out, kept. My dear student, do you know about the word? Yes, I know. So let's go for matching. Okay. Special. We have known already before some time. In the starting of the class, special. What is the meaning of special? It means particular. Okay. Celebrate means observe. Candle means wax. Blow out means put out. Gift means presentation. Have you done? Okay. Thank you. Now, my dear friend, I am to go next level. Here, I want to go to some question for you. There are 3 sentences about here for you, my dear student. This is your little exam. Okay. Now, are you ready? Okay. Look at the sentence. There are 3 sentences, but the sentence is not meaningful. Is the sentence meaningful? Do you know? Do you think? Is the sentences are meaningful? No? No. Okay. So, we'll try to rearrange the meaningful, to rearrange a correct sentence that makes a sense, a correct sense, okay? A meaningful sentence. Now, we can start the sentence number 1. Here, some words, clothes. I said the words clothes. The child wears new. So try to do make a sentence that can a meaningful sentence. So can I help with you? Can I help you? Okay. First, the child wears new clothes. Have you done, my dear student? The child wears new clothes. Okay, we have done. The second sentence is, I said, first day A is birthday memorable. So what can be the correct sentence? Can you guess, my dear student? Okay, I can help you. So we can take birthday. First, birthday is. Next is birthday is. Next A, birthday is a memorable day. Have you done, my friend? My dear students, have you done? Okay, fine, thank you. Again,
birthday is a memorable day. Okay, we have already we have done two sentence rearrange that meaningful sentence, and the last one is birthday is our when, and you can see the at the end of the sentence is exclamation question symbol. So already you decide that is a WH question. So now we can rearrange the sentence. When is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? Okay, make a clap. Thank you. Dear student, answer the following question. Now take your khata. You all take your khata, okay, and write the question. What is birthday? I recite the sentence one by one, and you write the sentences, write the question on your khata. What is birthday? Next, what does each candle refer to? What does each candle refer to? And the next question is, when are the candles blew out? When are the candles blew out? And the next question is, what are the main attraction of a birthday? What are the main attraction of a birthday? Dear friends, can you able to give the answer of this question? Okay, you will try, and I'll check your khata when the school is open. Okay, and the next, your homework. Look at this. Write a paragraph about your birthday party in 5 sentences. You will make 5 sentences about your birthday party. Okay. This is your homework. Now, not now. In your free time, in the next time, you will write on your khata about the birthday party, about 5 sentences. Okay. So, my dear friends and my dear all students, be careful from coronavirus, and you all stay home, and wash your hand with the soap. Okay. And be careful again. And I shall pray to Allah for you, that Allah you will save. Allah save you all. And I am praying this. So, my dear student, goodbye. Thank you. See you the next class, and in the next moment and time. Okay, bye. Thank you all.